Vato Savaka Sanko Tammayang Bhagavantang Satamang Sasankang Ime Isakare Iyatarang Aropite Yapipo Chayama Saduno Pante Bhagava Suchira Pariniputopi Pachima Chanata Nukampama Nasai Ime Sakare Tukata Panakara Pute Patikanatu Amma Kangti Karatang Itaya Sukaya Arangang Sama Sambuto Bhagava Putang Bhagavantang Apivatemi Savakato Bhagavata Tammo Tammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sanko Sanghang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Good evening. Today I will give a lecture in English. Добрый вечер. Сегодня я прочту лекцию на английском языке. Because we have a very good translator, Valery. Есть очень хороший переводчик Валерий. So we have to use Valery as best as possible to get benefit from Valery. So I have to give the lecture in English. Получить пользу от Валерия, читать лекцию по-английски. So I would like to tell you some not very important details about the Buddhist philosophy. Сказать вам некоторые не очень важные детали о буддийской философии. I have a headache at the moment, and I can say that I can say that all diseases are the nature. Так, сейчас у меня болит голова, я могу сказать, что все болезни это природа. They occurred. They continue their developing, their existing, and they will disappear. Don't worry. Они возникают, продолжаются, развиваются, а потом исчезают, и не следует беспокоиться. If I take a tablet for the headache, maybe in next 2 hours my pain or my disease will disappear. But sometimes in the future they will appear again. Я приму таблетку от головной боли, то через 2 часа моя головная болезнь исчезнет, но когда-то в будущем она вновь появится. It's like the other things in our life or in the nature, that everything happened in the beginning, developing, continue in the middle, and disappear at the end. Как все в нашей жизни, оно возникает, появляется в начале, развивается, продолжается в середине и исчезает в конце. These things is the rules or is the true natural rules that we cannot avoid, we cannot escape. Это истинные законы природы, которых мы не можем избежать в нашей жизни. There are many things happen in our life. В нашей жизни происходит многое. There are many times we fell in love with some guys or with some girls, or we married and we divorced. Maybe some people married many times and divorced for many times. Может быть, мы часто влюбляемся в нашей жизни, в парней, в девушек, и потом выходим замуж или женимся, потом разводимся много раз. It's the nature that we want to accept or we don't want to accept. We can accept or we cannot accept. It will be like this forever. Это природа, принимаем это или не принимаем, хотим ли мы это принять или не хотим, но это так будет вечно. There are many times, there are many things we don't want to accept what is going on in the nature as the rules of the nature or as the nature itself. We don't want to accept, but it will be like this forever. Есть много из того в природе, чего мы не хотим принимать, но хотим мы принимать или нет, но мы не можем этого избежать, и так будет вечно. And sometimes we want to accept,
but it would not be like we want to see or we would like to be. Иногда мы хотим что-то принять, но так не будет, мы не увидим того, что хотим увидеть, и не будет так, как мы хотим. You see, the nature is the truthfulness itself, and at the same time is a traitor to the human beings. Видите ли, природа — это сама истина, и в то же время это предатель по отношению к людям. Because our passion, our eagerness, our feelings, we want some things, but the nature are developing. The nature is developing, is going on the other way, not the way that we are expecting to see. Наши страсти, желания и чувства, они существуют, но природа развивается, идет другим путем, не так, как мы это хотели бы видеть. Okay, I love a girl, and I want that girl love me, but she doesn't have any love feeling, or love passion to me at all. I cannot control that girl. Допустим, я люблю девушку, она совершенно меня не любит, не имеет ко мне никаких чувств, никакой страсти, я не могу ей управлять. You have to know this. Is this the real nature? И нужно это знать, это истинная природа. When we are talking about the nature, the Buddha said that the most difficult nature to understand is our own mind. Когда мы говорим о природе, Будда говорит, что самая сложная природа для нашего понимания — это наш разум. So the Buddhist philosophy or Buddhist religion is the teaching that making people to understand themselves. Поэтому буддистская философия, буддистская религия — это то учение, которое побуждает людей понять самих себя. To understand the nature in ourself, in our mind. Понять природу нас самих, нашего разума. So the most difficult things to understand is ourselves. If you study Buddhist philosophy, you have to know this principle. Так что самое трудное, что для нашего понимания, это мы сами. Если вы изучаете буддистскую философию, нужно знать этот принцип. Maybe you think that mathematics, physics, astronomy, or something like many sciences very difficult to learn or to study. Может, вы думаете, что математика, физика, астрономия, другие науки, они очень трудны для изучения и для усвоения. But the Buddha said that the most difficult things that's very difficult to understand is our own mind. Но Будда сказал, что самое трудное, что очень и очень трудно понять, это наш собственный разум. You see that there are many professors, many scientists who are working in a very important, very famous organizations, like NASA or as many institutes of science. Профессоров, ученых, которые работают в разных научных организациях, как НАСА или многие научные учреждения. They understand the other world. They understand the cosmic system, a universal system. But when they come back home, they have their own problem in their mind. Они понимают другие миры, понимают космические системы, но когда они возвращаются домой, у них в разуме есть собственные проблемы. Because they don't understand ourselves. Потому что они не понимают самих себя. The most difficult to understand, the most difficult universe to understand is ourselves as the universe. Самая трудная вселенная для понимания — это мы сами как вселенная. So it's very difficult to understand the universe called human beings individually. И поэтому очень трудно понять вселенную, которая называется человеческими существами индивидуально. Okay, it's the introduction, not the lecture, but I would like to make you to understand what is the concept of Buddhist philosophy in general. Еще не лекция, я хочу, чтобы вы поняли, что такое концепция буддийской философии вообще. Okay, I will continue my lecture from the last lecture on Tuesday. Я продолжу свою лекцию с прошлой лекции во вторник. If you was in the lecture on Tuesday, you will remember about my lecture about the karma. Если вы помните мою лекцию во вторник, я говорил о карме. Karma is the real
destiny of human beings and other sentient beings on earth. Карма — это подлинная судьба людей и других живых существ на земле. So, no need to believe. People say that when I talk about karmas very often, I want to make you to believe in karmas. И тут не нужно верить, потому что люди часто говорят, когда я говорю о кармах, что я хочу, чтобы вы поверили в карму. I'm teaching about the karmic rules, not because I want you to believe in the karmic principle. Но я учу о кармических законах не потому, что я хочу, чтобы вы поверили в кармический принцип. You believe or you don't believe in the karmic rules, the karmas will be like it should be. Верите ли вы или не верите в кармические законы, но карма будет такой, как она должна быть. So, I will repeat a very short lecture from the last 2 days. Я повторю очень короткую лекцию последних дней. The Buddha said that the karmas is our origin. Будда говорит, что карма — это наше происхождение. In Pali language, we call kamapantu. То, что мы называем на языке Пали камапанту. Kamapantu, that means karma is our lineage. That means our origin. То есть это значит, что карма — это наше родословие, наше происхождение. So everything's happened, like our body, our family, our parents, our knowledge, our intellect, everything we have because we did in the past and we are doing at the moment or at the meantime. Происходит наше тело, наши родители, наши знания, наше положение зависит от того, что мы сделали в прошлом или делаем в настоящее время. So, as I told you on Tuesday that parents and children, they have a very strong karmic connection or relation. Как я говорил вам во вторник, дети и родители имеют очень сильные кармические связи или отношения. When the sentient beings supposed to be, or our spirit supposed to be born somewhere, or to be, or women want will be as the pregnancy, the spirit or the mind of the sentient being will come. Not is the accident, but everything is already defined by the karma. Когда нам предстоит родиться, и женщина беременна, то к ней спускается дух, душа, и это происходит не случайно, но все определяется кармой. So parents and children, they have a very strong karmic connection. Поэтому у детей и родителей очень сильная кармическая связь. And the way you were born, the way you was born, the place you was born, or the what kind of parents, what kind of the country, what kind of political regime, what kind of the economic regime, or the financial condition, everything is depend on our own karmas. И все наши обстоятельства нашего рождения, наши родители, та страна, те условия, в которых мы родились, экономические условия, политические условия, все это определяется нашей кармой. There is no accidents with the karmas. И в карме нет случайности. Even the thing is very, very unexpected accident, but it's not the accident. Даже то, что вы считаете очень неожиданным случаем, это не случайно. So the karma is our origin. Так что карма — это наше происхождение. The second is karma is our ancestor. Второе — это карма, как наши предки. Karma is our ancestor or our children. Karma tayato in Pali. Или наши дети — это карма таято на языке Пали. What is going to be
with you in the future. Наше потомство, что будет с нами в будущем. You can predict your life in the future. Вы можете предсказать вашу жизнь в будущем. With your own manners, behavior, and what you are doing, thinking, and speaking at the meantime. По своим манерам, по поведению, потому что вы делаете или думаете в настоящее время. So it's very, very important to understand or to know this rule that everything it depends on yourself. Так что очень важно понимать и знать это правило, что все зависит от вас самих. If you are not married yet, you don't have the family, if you want to think about your family life, what kind of children will come to be your children? You have to know that sentient being, those sentient beings who are going to be your children, they have very strong karmic connection with you in the past life. Если вы еще не женаты и думаете о женитьбе, о детях, то вы должны знать, что те живые существа, которые будут вашими детьми, они имели с вами очень сильную кармическую связь в прошлой жизни. Maybe your children were your grandparents in the past life. Может быть, ваши дети были вашими бабушками и дедушками в прошлой жизни. It's like the karmic mechanism that you will get in return from your past karma that you did in the past. Как бы кармический механизм, который вы получаете, он возвращается к вам на основании того, что вы делали в прошлой жизни. It's very often that our grandparents or great-grandparents become our children. Очень часто наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки становятся нашими детьми. When they were born as a mankind again, it's very often I can tell it. This theory, I really believe that our parents and about our children in the past or ourselves, we have a very strong connection to each other. Это очень та теория, в которую я верю, то есть наши родители также могут быть нашими детьми в будущем, и у нас очень сильная связь друг с другом. And the next one is the Kamayoni, that means. И следующее Камайони. Yoni is the female sexual organ in Pali language. Йони на языке Пали это женский половой орган. Kamayoni, that means where you are going to be born. Камайони это означает там, где вы будете рождены. From which women already defined by the karmas. От какой женщины? Это уже определено кармой. Everything is already defined. Все уже определено. You cannot escape even you want to escape. You cannot do it. Вы не можете избежать, даже если вы хотите избежать, вы не сможете. So I want to tell that in a Western society, even in a modern Thai society, there are many women or many young girls they did abortion. Я хочу сказать, что в западном обществе, даже в современном тайском обществе, многие женщины и молодые девушки делают аборт. Abortion is very dangerous. Аборт очень опасен. Abortion is very dangerous for your karmas. Аборт очень опасен для вашей кармы. Especially for girls or for women, is not the thing that I want to recommend, because you will destroy your karmas for many reincarnations. Особенно я не рекомендую девушкам и женщинам это делать, потому что вы разрушите вашу карму на многие следующие ваши воплощения. In Thailand, when I went back to Thailand, there are many young ladies came to me and they said that they feel very painful on their shoulder. They feel very pain on their shoulder, and they have very strong headache.
Когда я был в Таиланде, ко мне приходили многие молодые женщины и говорили, что у них очень болят плечи и очень сильная головная боль. And the question I asked, И запор. did you do abortion before or not? Я спросил, делали ли вы аборты раньше? Because even you do abortion, even you did abortion, but your children or your baby sit on their shoulder. Потому что если вы делали аборты, то все равно эти как бы дети, они сидят на ваших плечах. They don't have the physical body, but they have the actual body. У них нет физического тела, но есть астральное тело. They always sit on their shoulder everywhere. Они всегда сидят на плечах повсюду. I said, okay, you have to practice meditation for 3 months. Go to the monastery. Я сказал, тебе нужно пойти в монастырь 3 месяца практиковать медитацию. And you have to do only good karmas to get the forgiveness from your baby that, who are sitting on their shoulder for many years. Только хорошие кармы, чтобы получить прощение от твоего ребенка, который много лет сидит на твоих плечах. This story is just a sample that I can tell you about the karmas. Это просто один пример, который я могу вам сказать о карме. Your baby supposed to be born at your baby, but you did abortion. That he or she couldn't become your baby. Ваш ребенок должен был родиться вашим ребенком, но вы сделали аборт, и он не смог родиться. It's very simple. It's very primitive sample for you to understand what is the karmas. Это очень простой, примитивный пример для вас, чтобы вы поняли, что такое карма в буддизме. So karma yoni, that means everything is already defined with your parents, your mother. Итак, карма-йони, это значит уже определено, кто ваши родители, кто ваша мать. And the next one is karma patisarano. The karma is your shelter. И следующее, карма патисарано, карма как ваше прибежище. Your shelter, that means the place where you live, or your protection, your karmic protection. Ваша кармическая защита, место, где вы живете. Because people don't believe that in the karmas, you see that some people are living at the train station, at the bus stop, or some people, even they don't have the place to sleep tonight. И вы видите, что некоторые люди живут на автобусных остановках, даже у них нет места, где они могут ночью поспать. One story, I will tell you the true story. Я вам расскажу одну правдивую историю. There was one monk Был один монах in Thailand. в Таиланде. He moved to many places, to different monasteries in Thailand. И он переезжал по разным местам, в разные монастыри в Таиланде. When I said monasteries in Thailand, that means 40,000 monasteries. Когда я говорю о монастырях в Таиланде, там 40 тысяч монастырей. And mostly, almost every monastery will accept monks to live. И почти каждый монастырь принимает монахов, чтобы они там жили. But for this monk, nobody wanted to accept him to live in any monastery. Но этого монаха никто не хотел принимать жить ни в одном из монастырей. And he came to my teacher. И он пришел к моему учителю. He said, teacher, I become monks for 15 years. I moved to more than 5,000 monasteries around Thailand, and no even one monastery want to accept me to live, to practice. Он сказал, учитель, я 15 лет уже монашествую и обошел 5000 монастырей, и ни один монастырь меня не хочет принимать, чтобы жить и практиковать в нем. And my teacher is a very good meditator. He sat down and meditated. Мой учитель очень много продвинулся в медитации, он сел и стал медитировать. And he said that I will check your karma. What's happened to your life? Сказал, я посмотрю твою карму, что произошло в твоей жизни. And
After 15 minutes meditation, my teacher said that in the past life you was an abbot of one big monastery. И сказал после 15 минут медитации мой учитель, что в прошлой жизни ты был настоятелем очень большого монастыря. There are many monks came to your monastery, but you don't want to accept them. И многие монахи приходили в твой монастырь, а ты не хотел их принимать. There are many places, but you didn't want to accept them to live in your monastery. Было много места, но ты не хотел принимать их жить в твоем монастыре. Because you're afraid that you have to feed them. There will be your responsibility that you have to be responsible for their living. Потому что ты боялся, что тебе придется их кормить, и вообще на тебя лежит ответственность за их жизнь. All accommodation will be responsible by you. So you rejected those monks to live in your monastery. Отвечать за их поселение тут в монастыре, поэтому ты их отверг и не позволил жить в монастыре. And my teacher said that you go back to that monastery in the north of Thailand. That many 100 years ago, there were many unrest monks live in their monastery, and you was the teacher with that name. И учитель сказал, что иди в этот монастырь в Северном Таиланде, где много сотен лет был этот монастырь, где ты был настоятелем под таким-то именем. You can go to check. That abbot is Jew at the moment. И ты можешь пойти и проверить, вот этот настоятель, он и есть ты в этот момент. You was born as a monk and you travel around Thailand to many thousand monasteries, but you don't want, they don't want to accept you to live, even to stay over one night. Родился, стал монахом и обошел больше 5000 монастырей, и никто тебя не принимает даже на одну ночь. I listened. I was sitting and listening the words of my teacher. I was shocked. Я сидел, слушал слова моего учителя и был поражен. He said that, Dad, yes. Even now, if I become an abbot, I don't want to accept anyone because no one accepts me. Он сказал, даже сейчас, если я буду аббатом, не хочу никого принимать, потому что никто меня не принимал. You see, you did a very bad karmas in the past life, and one day, if you become a abbot, you will do the same thing. Ты совершил очень плохие кармы в прошлой жизни, и однажды, если ты станешь настоятелем, опять будешь делать то же самое. My master says that you have to meditate for 3 months. И мой учитель сказал, ты должен медитировать 3 месяца. To clean your revenge. And next year, you will become a very good abbot of one temple, of one monastery. От этой мстительности, и в следующем году ты будешь настоятелем очень хорошего монастыря. 15 years in your mind, you have only revenge. You want to revenge people. 15 лет у тебя в разуме была только месть, ты хотел отомстить людям. You want to revenge all monks in Thailand who didn't give you a shelter to live. Хотел отомстить всем монахам в Таиланде, которые не давали тебе место для жизни. If you cannot forget this revenge or this feeling or this emotion, you will travel in Thailand and to other Buddhist countries for many years, and you don't have even the place to stay even for one night. И если ты не сможешь забыть эту мстительность, эти чувства, то ты будешь путешествовать по Таиланду, даже по другим буддийским странам, и не будет у тебя места, чтобы остановиться даже на одну ночь. So, karma patisano, that means our karmas is our shelter. Итак, карма патисано — это наша карма, как наше убежище, как наше место для жизни. The karmas is our protection. А карма — это наша защита. There are many people say that in their lives there are many situations that without any protection, and there are many troubles, there are many problems all the time. Что есть такие ситуации в жизни часто, когда они чувствуют себя беззащитными, и много
проблем, много всяких бедствий и несчастий. No one knows what you did in the past life. Никто не знает, что вы делали в прошлой жизни. Maybe in this life you are very good and very kind, but in the past life you are very weird and very strict to people, or you are very unkind person with other people. В этой жизни вы очень добрый, хороший человек, но может быть в прошлой жизни вы были очень строгим или жестоким, злым человеком по отношению к другим людям. So your karma is your protection and your shelter. Так что ваша карма — это ваше убежище, ваша защита. Maybe nobody believe about these karmic rules, but you should know that what you are having, even your apartment at the moment, is your karmas. Может быть, никто не верит в эти кармические законы, но вы должны знать, что даже ваша квартира, которая у вас есть сейчас, это ваша карма. Some family live 20 square meters and 5 or 10 people. Некоторые семьи живут 20 квадратных метров и от 50 человек. And some people live like 200 or 300 square meters and only one person. А некоторые живут 200-300 квадратных метров и только один человек. Some people try hard, very hard, just to earn money for food. Некоторые люди очень много трудятся, чтобы заработать просто деньги на еду. And some people, they have everything. А у некоторых есть все. Even you don't want to have anything, but everything will come to you. Даже ты не хочешь ничего, а все приходит к тебе. You see that some people say that, you see, in this life I did many good karmas. И видите, некоторые люди говорят, что в этой жизни я сделал очень много хорошей кармы. And there is nothing in return. Но Positively. В обмен, воздаяние, я не получаю ничего хорошего. I don't believe in the karmic rules anymore. The Buddha said the wrong things. Я больше не верю в кармические законы, и Будда учил неправильно. If the Buddha said the right thing, why in this life I did many good things, many good karma, many positive karmas, but nothing positive in return? Будда хорошо говорил, но почему в этой жизни я сделал много хорошей кармы и много добрых дел, но ничего положительного не получил в обмен на это? You think only about this life. Но ты думаешь в настоящее время только об этой жизни. But you don't know what you did in the past life. Но ты не знаешь, что ты сделал в прошлой жизни. So you don't believe you see that you was a very kind, you are a very kind person. Так что, может, вы сейчас очень добрый человек. You are a very spiritual person in this life. Духовный человек. You are a very spiritual person at the meantime. Очень духовный человек в это время, в настоящее время. But you don't know about your past life, previous lives, previous reincarnations. Не знаете о прошлой жизни, о прошлых реинкарнациях. So when we are talking about the karmas, we have to look back for many reincarnations, for many thousand years. Когда мы говорим о кармах, нам нужно оглянуться назад на много тысяч лет, на многие реинкарнации. Not only 50 years, not only for 100 years or 200 years, but for many thousand years. Не только на 50, 100 или 200 лет, но на многие тысячи лет. I'm really sorry. For many planets from the other universe. И даже на многие планеты из других вселенных. When one universe disappeared, our spirit moved to the other universe, to other galaxy. Одна вселенная исчезла, наш дух перешел в другую галактику, в другую вселенную. The only one thing that we took with us, единственное, что мы взяли с собой, karmas. Это карма. You want, you don't want, you want it, you don't want it, you don't want. Everything will come with you. Хотели вы или не хотели, но все будет с вами вместе. It's like the footprint of the cows on the field after raining. Как отпечатки, как следы коров на лугу после дождя. The cows walk very slowly and smoothly in the rice paddy. Корова идет очень
медленно, очень спокойно по рисовому полю. After eating the right grove, После того, как она поела этого риса, and that cow didn't want to show the owner of the rice paddy that he ate some rice grove. и эта корова не хочет показывать хозяину поля, что она поела рис. And that cow walked back on the backward, not to show that he came to that rice paddy. Корова, она идет как бы задним ходом назад, чтобы не показывать, что она ела тут на этом поле. Very smoothly, softly, carefully. Очень медленно, осторожно. But the footprint left. Но следы остались. Like our karmas. Так и наша карма. Even we move to the other planets, other universe, the other galaxy after the disappearance of this planet. Даже если мы перешли на другую планету, в другую галактику после исчезновения этой планеты. Like already scientists say that in the next 500 million years, this planet will disappear. Как ученые говорят, в следующие 500 миллионов лет эта Explosion. планета исчезнет, она взорвется. In the next 500 million years. В следующие 500 миллионов лет. But one thing that will take or will be with us forever to the other planet, to the other universe, to the other galaxy is our karmas. Навечно на другие планеты пойдет, на другие галактики и вселенные. Это наши кармы. So I'm repeating this lecture because it's very important to understand what is the main idea of Buddhist philosophy. Потому что очень важно понять, в чем главная идея буддистской философии. And the last one, Kammasakata, that means everyone have their own individual karmas. И последняя камасаката, то есть каждый имеет свои индивидуальные кармы. Karmas is very individual for individual person. Карма очень индивидуальна для отдельных людей. Everyone have their own individual